Here we are going to find the work done in an adiabatic process. നമ്മൾ isothermal processലൊക്കെ എടുത്തതുപോലെ first we find dW. dW is PdV for an infinitesimal volume change dV. So to calculate the total work done, we should integrate P dV. ഇവിടെ integrate ചെയ്യുന്ന element എന്ന് പറയുന്നത് dV ആണ്. So here P only. So we have to substitute the relation connecting P and V. So we know in the case of adiabatic process, PV raised to gamma is a constant. Let the constant be K. ഇവിടെ P V ആയിട്ടുള്ള relation ഏതാണ്? K constant ആണ്. So here we can substitute K by V raised to gamma for P. നമുക്ക് integrate ചെയ്യേണ്ടത് K by V raised to gamma dV. K is a constant. So it can be written to the left. K 1 by V raised to gamma dV. ഇതിനെ integrate ചെയ്യുക. And when we integrate, we get W is equal to K into V raised to 1 by V raised to gamma. 1 by V raised to gamma is V raised to minus gamma. And integral is V raised to minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1. From the limit, V1 ആണ് initial volume എന്ന് വിചാരിക്കുക. V2 is the final volume. And minus gamma plus 1 is a constant. So K by 1 minus gamma, upper limit minus lower limit. That is V2 minus gamma plus 1 minus V1 minus gamma plus 1. And we know in the case of adiabatic process, PV is a constant. That means P1 V1 raised to gamma should be equal to P2 V2 raised to gamma. PV constant ആണ്. PV constant ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ P1 V1 raised to gamma should be equal to P2 V2 raised to gamma should be equal to P3 V3 raised to gamma, like that. ഏതൊരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലെയും പ്രഷർ വോളിയം റിലേഷൻ അങ്ങനെയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും കെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് V2. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കെ എസ് P2 V2 raised to gamma. Here K as P1 V1 raised to gamma. So K1 minus gamma P2 V2 raised to gamma V2 raised to minus gamma plus 1 minus P1 V1 raised to gamma V1 raised to minus gamma plus 1. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് K substitute ചെയ്തു. K. Here also K. So V2 raised to gamma into V2 raised to minus gamma, that is V2. Here V1 raised to gamma into V1 raised to minus gamma plus 1, that is V1. So in short, 1 by 1 minus gamma into V2 minus V1. Here there is P2 and here P1. P2 V2 minus P1 V1, or we can write this in terms of T. Temperature in terms of നമുക്ക് represent ചെയ്യാം. PV is equal to RT. For 1 mole RT. So this is RT2. P2 V2 is RT2. That is the gas equation. PV equals nRT, and for 1 mole this is equal to RT. P1 V1 ആണെങ്കിൽ RT1. Here RT2 minus
R T1. R is a constant. R by 1 minus gamma T2 minus T1. So either in terms of T or in terms of PV. This is the work done in the case of an adiabatic process.